Like many people of my generation, I want to make the right food choices. I want what I put on my plate to be good for myself, good for the people who grow it, and good for the planet. Can I really know where these vegetables were grown and how they were grown? In a city like Bengaluru, several studies have found that vegetables contain heavy metals and pesticide residue far above permissible levels. Is contaminated food and environmental destruction the price you and I paid for affordable food? For many, our food and farming systems are utterly broken, and the planet is doomed unless we find another way. Is there another way? Andhra Pradesh thinks there is, and it wants to lead the world into a new dawn of sustainability from the depths of ecological despair. In 2014, Andhra started off on an ambitious mission. The government wants to convert all of its 60 lakh farmers and 60 lakh hectares of farmland into natural farming by 2035. No chemical fertilizers or pesticides. I'm Sanjana James and I'm here in Guntur in the Krishna River Delta. It's blistering hot and I'm surviving on coconut water, ORS and ice apples. I'm here to find out if it is indeed possible for farmers to be prosperous and consumers to have enough good food with a unique farming system that is in sync with Mother Nature. Farmers had internalized that without chemicals you can't take crops. So that's the addiction I mean. One is the farmer's distress. The second is the consumers were getting poor quality food. The third part was what is happening to the soil, water, biodiversity, pollution. So in all these cases we were failing. And then the what is called as the not climate change, now it's called climate emergency. I promoted technology in a big way for the last 2 decades. Now I am promoting technology and nature together. It will do wonders. That is where we are going for natural farming. The Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu has faced constant criticism that his model of development focuses only on big cities and the IT industry. To counter that, Naidu in 2014 launched a program to make the state's agriculture completely natural. Now back in power, his pet project is getting plenty of attention. I'm meeting Vijay Kumar, the former Agricultural Secretary of the Andhra government. He's convinced that this is the way to go and started this initiative in 2014. He calls it the world's largest agroecological program that aims to convert Andhra into a complete natural haven. It is the largest climate resilient agroecological program in the world in terms of number of farmers enrolled in it. Our vision is that all farmers in the state transform to natural farming. నా పేరు విజయలక్ష్మి, మాది గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలం ఎరకలపూడి గ్రామం. గత 6 సంవత్సరాల నుంచి మేము వరి, మొక్కజొన్న ఈ నేచురల్ ఫార్మింగ్లో పండించడం జరుగుతుంది. రైస్ వరకే కెమికల్తో పండించుకొని తినేవాళ్ళం, అంతేగాని ఇలా గట్ల మీద కూరగాయలు పెట్టుకోవడం కానీ మంచి ఫుడ్ తినడం కానీ తెలియదు. దానివల్ల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం జరిగింది. మా నాన్నకి పాజిటివ్ కరోనాలో చనిపోయారు. చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాం. దానికి కారణం ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ లేకపోవడం వల్ల తను చనిపోయారు. ఇంకొకటి మా బావగారికి క్యాన్సర్, మా వదిన గారికి క్యాన్సర్. వాళ్ళకి చాలా 25 లక్షల దాకా మేము ఖర్చు పెట్టుకోవడం జరిగింది. దానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనం తిన్న విషపూరితమైన ఆహారం వల్ల తనకి అలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అనేసి మేము దీనిలోకి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మేము కూడా ఏంటంటే భూమి మనం తర్వాత పండించుకోవడానికి మన పిల్లలకి మంచి భూమిని అందియాలా, మనం హెల్త్గా ఉండి మన పిల్లలకి ఉండాలంటే మనం మంచి ఆహారం తినాలి. But what exactly is natural farming and how is it different from chemical-based or even organic farming? Is organic food the same as naturally farmed? Natural farming is a different paradigm from chemical and conventional farming. The chemical conventional farming comes with the paradigm that whatever inputs we offer to plants will come out as produce as output, and therefore there is a need for material balancing. The material balancing doesn't happen, you may have to supplement with inputs. So therefore you offer fertilizers if the inputs are not available in the soil. Organic farming slightly improves on it, saying that instead of giving chemical fertilizers, I give organic fertilizers. But the idea of the conventional farming remains that the material has to be provided to the plant if that is not available in the soil. Natural farming comes with this different philosophy, saying that if the soil doesn't have nutrients, plants
and the microbes in the soil will go and fetch these nutrients and offer it to the plants. So in our opinion, natural farming produces superior in terms of nutrients. Both organic farm produce and natural farming produce may not have chemicals. So therefore, equally good as far as chemical freedom is concerned. So what we are saying is what happens in nature. In the forest, nobody is putting fertilizers, isn't it? Nobody is irrigating the trees. They have come up. So in nature, plants make food. So the plants, in the presence of sunlight, they are combining carbon dioxide and water and making sugars. But this entire food that the leaves make, only 40% of that is used by the shoot system. 30% is used for root development and 30% is pushed into the soil as root exudates. That means plants are feeding the soil first. So feeding the soil means feeding the microbes. The microbes in turn, the bacteria, the fungi, they are consuming this food and in return, they are giving the plant all the nutrients it requires. నా పేరు శరత్ బాబు, మాది బొబ్బేపల్లి గ్రామం, మాటూరు మండలం, బాపట్ల జిల్లా. మేము వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే. మా తాతలు నాన్నలు కూడా పూర్తి వ్యవసాయంలో కొంత బాగా నైపుణ్యం కలిగిన వాళ్ళు. తర్వాత నేను చిన్నతనం నుంచి కూడా వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో పెరిగాను. ఇప్పుడు ఈ తమ్ముడు ఒక ఉదాహరణ. ఆయన MBA బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో కోర్సెస్ చేసి ZBNF ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నేను వ్యవసాయం చేయాలని వచ్చి వ్యవసాయంలో కూడా ఆధునికమైన పద్ధతులన్నీ కూడా చేసిన తర్వాత మార్కెటింగ్ కూడా ఆయన చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. మన వ్యవసాయంలో కొంత మార్పు తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. నాన్నగారు వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆకలి చావులు, అధిక దిగుబడులు, ఈ హరిత విప్లవం పేరుతో ఈ కెమికల్స్, ఫర్టిలైజర్, పెస్టిసైడ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఫార్మర్స్ ఆ టైంలో మంచి ఈల్డ్ రావటం, ఈ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ వాడటం వల్ల ఇవన్నీ చూసి అందరూ కూడా అడాప్ట్ చేసేసుకున్నారు కెమికల్ కల్టివేషన్. అయితే అప్పుడు కొంతమంది సైంటిస్టులు చెప్తానే ఉన్నారు లిమిటెడ్గా వాడాలి అని చెప్పి. కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ వాడుతున్నారు, మంచి ఈల్డ్ వస్తున్నారు, డబ్బు వచ్చేస్తుంది. ఒక టైం తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇవి ఎక్కువైపోయి జీవ వైవిధ్యం అన్నాం కదా, ఆ సూక్ష్మజీవరాశులు అవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా మనం లాస్ అయిపోయి ప్రాపర్ ఈల్డ్ రావటం తగ్గింది. అట్ ద సేమ్ టైం కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ పెరిగింది. The science that we have discovered says that even 1 gram of fertilizer, either organic or chemical, is not required. There is enough in the air, water, soil to feed us for the next thousands of years. Even the biological inputs are catalysts. They are not essential. ఫస్ట్ ఇయర్ మనం ఈ వ్యవసాయం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఇయర్ మనకి అంత దిగుబడి రాలేదు. ఐసీలో పెట్టిన మనిషిని మనకి బయటికి తేవాలంటే 2-3 రోజులు టయాన్ని, అలాగే మన భూమి కూడా మనకి రికవర్ అవ్వాలంటే పసిపిల్లకి 2 గంటలకు ఒకసారి ఆహారం ఎలా అయితే పెట్టుకుంటాం అలా భూమికి కూడా గింజ వేసిన దగ్గర నుంచి గింజ తీసేదాకా టైం టు టైం 15 రోజులకి, 20 రోజులకి, 60 రోజులకి, 120 రోజులకి, 140 రోజులు పంట వచ్చే టైంలో వాటికి వేసే కషాయాలు కానీ, మనం ఘనజీవామృతం, ద్రవజీవామృతం ఇలాంటివన్నీ టైం టు టైం వేసుకుంటే ఆశించినంత దిగుబడి రావడం జరిగింది. మన ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఘనజీవామృతం, జీవామృతం అని చెప్పి 2 చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంటాయి. ఘనజీవామృతం అనేది మన సాయిల్లో ముందుగానే ఇచ్చేస్తుంటాం. ఈ జీవామృతం అనేది ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ జీవామృతంలో మనకి మైక్రోస్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. మనకి ఆవు పేడ, ఆవు పంచకము, బెల్లం ఒక 2 కేజీలు, శనగపిండి ఒక 2 కేజీలు కలిపి, అలాగే ఎక్కడ ఏ పొలంలో ఇస్తున్నాం ఆ పొలంలో గట్టు మీద మట్టి కనుక తీసుకొచ్చేస్తే ఇట్స్ లైక్ ఏ ఎనర్జీ టానిక్. The two people who had the most profound impact in the supporters of natural farming are Masanobu Fukuoka and Subhash Palekar. Born in Japan in 1913, Fukuoka developed this technique called natural farming or do-nothing farming, outlined in a cult classic book called One Straw Revolution. His philosophy emphasizes working with nature instead of trying to control it. He rejected the use of synthetic fertilizers, pesticides, and even the tilling of land. In India, Subhash Palekar is the father to a concept called Zero Budget Natural Farming or ZBNF. Born in 1949 to a farming family in Vidarbha, Palekar developed ZBNF as an answer to the evil effects of Green Revolution.
He too rejected the use of chemicals and used natural inputs like cow dung, urine, and jaggery instead. నా పేరు రాణి, మాది వేచండ్ల గ్రామం. నా వయసు 38 సంవత్సరాలు. నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ 1 ఎకరం చేశాను. ఆ తర్వాత దాన్ని వచ్చిన లాభం బట్టి ఆదాయం వస్తుందని ఇంకొక 4 ఎకరాల్లో 4 సంవత్సరాల నుంచి P&S వేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ సంవత్సరం మొక్కజొన్న వేయడం జరిగింది మేడం. అంతకుముందు బీడు భూమి మేడం అది. పంటలు పండని దాంట్లో ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయబట్టే ఆ పంట అనేది నాకు పండింది మేడం. 35 క్వింటాల కాడికైనా 3 లక్షలు వచ్చినాయి మేడం అమౌంట్. పక్కన భూమి అమ్ముతుంటే 1 ఎకరం నేను తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు వ్యవసాయం తక్కువ ఖర్చుతో పండుతుంది కాబట్టి ఇంత 3 లక్షలు వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ 8 ఎకరాలు వేసుకుంటే 6 లక్షలు వస్తాయని ఆలోచనతో నేను ఇంకొక 1/2 ఎకరం కొనడం జరిగింది. Natural farming seems to have helped marginal farmers like Rani in Vijayendra find dignity. Now her 2 daughters are in college and the family has built a new home. మామూలుగా కూలీ పనికి వెళ్ళి 75 రూపాయలు వచ్చేది. పిల్లల్ని కూడా పోషించుకోలేనంత పరిస్థితిలో ఉండేవాడు. అలానే చదివించుకోవాలని కోరికలు ఉన్నా కూడా నేను చదివిలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను. ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయటం వల్లే తక్కువ ఖర్చుతో పండియటం వల్లే నేను వీళ్ళని చదివించడం జరుగుతుంది మేడం, పెద్ద పాపని చిన్న పాపని. What makes it even more unjust is that they were fed a wrong science. They believed the scientists which said that for growing these crops you need to put these chemicals. What science is showing that not only are the farmers victims of climate change, but their method of agriculture is causing climate change. So that's the vicious cycle. There are 2 groups. One is protagonists who are very much in favor of this one, and they are shunning all the achievements of green revolution technology also. On the other side, we as a scientific community or as students of agriculture science, we find that it is quite difficult to grow crops at that kind of level or productivity which we require to feed that billion population in the country, right? And that's why these 2 groups are distinctly different, and they are not coming together to discuss on the same platform. That is one aspect which is really disturbing. For many years, mainstream scientists have looked down upon natural farming. They see this as an amateur fix for serious problems. Is there enough evidence that natural farming works? A study done by National Academy of Agri Research Management, or NARM, in 2020 is one of the very few that exists. I'm here to meet Ranjit Kumar, the principal scientist at NARM Hyderabad, who led the study. We conducted that study in Andhra Pradesh, Maharashtra and Karnataka. We found that the natural farming farmers, particularly in Karnataka and Maharashtra, were selling their produce at almost 30%, 40% premium price. So obviously their income was much higher than conventional farming farmers, right? And they were growing commercial crops like turmeric or other crops which can be sold to the urban consumers. Obviously all these farmers were small and marginal farmers, right? So we cannot expect that natural farming practice to be adopted by large farmers or medium-sized farmers, right? Because it requires a lot of supervision at field level. So obviously labor requirement will be high. ఏటీఎం అంటే ఎనీ టైం మనీ. మన విలేజ్లో ఉంటే కార్డు పెడితే కానీ డబ్బులు లేవు. ఇక్కడ అలా కాదు. అన్ని రకాల క్రాప్స్ అంటే తీగ జాతి, దుంప జాతి, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు ఇలాంటి అన్ని రకాల పంటలు పండించుకోవడం జరుగుద్ది. క్రాప్ వైజ్ ఒక వారం రోజుల నుంచి 15 రోజుల్లోపే మెంతికూర వచ్చేస్తుంది. ఆ మెంతికూర కట్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమంటే గోంగూర వస్తుంది, మళ్ళీ ఆకుకూరలు వస్తాయి, వంగ, టమోటా, మిర్చి ఎనీ టైం. వంగ పెట్టామంటే మనం 1 year దాకా ఆ చెట్టు అలానే ఉంటుంది. ఒక్కొక్క వంగ చెట్టుకు వచ్చి 50 కేజీలు కాయల దాకా వస్తాయి. ఈ క్రాప్ అయిపోతుంది, ఈ క్రాప్ వస్తుంది అనేది 360 రోజులు గ్రీన్గా ప్రతి పంట మనకు ఆదాయాన్ని ఇచ్చే హెల్ప్ఫుల్గా ఉండేదాన్ని ఏటీఎం లాగా మనం మలుచుకోవడం జరిగింది. Philosophy wise, it's a good program. And it is definitely a world's largest, agroecological program. But the impact of the program we are yet to see.
In order to understand the whole thing, I have become a farmer myself, and I started working on chili. So my experience with chili is that the actual cost of production through natural farming is far higher than conventional farming, because the human labor that is involved in preparation of concoctions, then the machinery that we will be utilizing, then sprayers also, all these things, yes, definitely the cost will be much higher. It is not practical. It's not practical, and it is possible. See, Mr. Vijay Kumar is a well-meaning man. Mr. Naidu now seems to be very fascinated, like, Naidu always talks of international, but this will be, I think it's not good. I think he should keep within his limitations, otherwise people will laugh at him. Let us ask the simple question, is it certified? Number two, they have spent a lot of money. Let it be audited by one private independent person. What exactly is the benefit? How many people are adopting it? And you ask them, what is the production cost? And who will purchase? Ordinary vegetable is 50. And if you say I am organic and 100, now you tell me honestly, will you purchase? If you look at the situation of the labor that is required in natural farming, it requires labor. But is it very high? I am not sure. Reason is that you require half an hour a day, 1 hour a day. Is that a labor intensity? Difficult. For a large farmer, it appears a big issue. Indian farmer want to live with dignity and honor. Both are lacking. What these people say is, it is highly illusionary. Why are you going to Russia for defense equipment? Why are you going to America for IT equipment? Why are you going to Switzerland for medical equipment? When it comes to agriculture, you want to come back to village. What if I say you Indian soldiers to be fight only with Indian arms? Bullshit, they would have kicked you on your ass. In our study also we have seen that when these practices are showing some kind of promise with those farmers who were not using any inputs intensively. So getting result in those cases is quite obvious. But when we are replacing that intensive farming with natural farming, then we can expect huge penalty. Every season we have an independent agency which does the socio-economic assessment, and we find there is no yield penalty. In fact, many cases the yields of natural farming fields are higher. నేను చెప్పబోయేది సలహా కాదు, ఒక రిక్వెస్ట్. ప్రతి రైతుకి మనం తినే తిండి అనేది హెల్త్, మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినాలి. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మన పిల్లలకి ఇచ్చే భూమి కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి మనం ఇలాంటి వ్యవసాయం కంపల్సరిగా చేస్తేనే అది వాళ్ళకి ఆరోగ్యకరమైన భూమిని ఇస్తాం. Having met farmers, scientists, activists, and policymakers, I feel there is a huge ideological gulf between the supporters and the opponents of natural farming. Some farmers say that natural farming works for them, whether scientists agree with them or not. Scientists, especially in government institutions, are hesitant to criticize or oppose it openly. Both the central and state governments have announced schemes to promote natural farming. However, there's consensus on one thing. We need more research and understanding of natural farming for a country as large and diverse as India, for it to be a scalable and sustainable path. Currently, we are in position to talk about natural farming because we have reached to the level of food production to 1,000 million tons. It has come from our green revolution technology. We can experimenting with alternative farming practices because our belly is full now. If we succeed in this one, it will be a very novel result for the entire world that we can grow food without applying chemical fertilizer and pesticide. For more such stories that help you understand India from farm to plate, subscribe to The Plate India.